Dear Cameroonians, my dear parents, my dear brothers and sisters, my dear children, this is a very critical year for our country. This is a year that will go down in history as one of the most consequential for our country. And generations to come will judge us for what happens this year. This is a year for change, and this is an election year. So let's ask ourselves, is this the country we will want to continue to live in? Is this how we want to continue to live our lives? And is this the country we want our kids and generations to come to inherit from us? Watch. Voici la maternité des Zéra. Bon, par mois, on a au moins 18 femmes qu'on accouche par mois. Oui. Par an, là, ça doit être 50 quelque chose de malades. Est-ce qu'on peut visiter cette maternité-là, madame? C'est terrible, hein? Vous pouvez visiter. Voici la maternité d'un centre de santé au Cameroun. Oui, c'est là qu'on accouche nos femmes. Madame, ça, ce sont des bambous, ça. C'est des bambous, on doit faire comment? Hein? Ça, vous appelez, c'est même pas un lit, vous avez fabriqué ça, je ne sais pas On comment. doit fabriquer, madame, on fait avec. Parce que comme le centre, le district ne nous est pas donné, on doit faire comme ça, on doit faire comment? On nous envoie travailler, on doit faire comment? Et comment vous faites là, c'est le seau? Ça, c'est le seau, dès qu'on accouche, on met l'eau là, on fait sortir ça par derrière là-bas. Oui. Just to give you a little bit of the marvelous history of the economy of our country. From the 1960s through the 1970s to the early 80s, Cameroon had one of the best robust economies in the world. In fact, in 1982, Cameroon was the 8th best economy in the world, with over 700 functioning companies. In 1982, the GDP growth was 7.6%, and in 1981, the GDP growth was 17.1%. Watch. Rien de modifié non plus dans les premiers tronçonnages et le départ du géant abattu. C'est maintenant que va changer le cours de l'histoire de l'arbre et de l'économie du Cameroun. Hier, c'était l'expédition des troncs vers Bordeaux, Nantes ou Amsterdam. Aujourd'hui, 4 arbres sur 10 sont encore exportés, mais 6 sont transformés au Cameroun, qui exportera encore les 3/4 des produits travaillés, lattés, contreplaqués et portes. Résultat, en 10 ans, 20 000 arbres traités ont assuré 17 millions de francs de salaire à 500 familles camerounaises. Et en 5 ans, l'exportation du bois travaillé a doublé en valeur absolue. C'est toute l'histoire de l'économie camerounaise que le président Ahidjo appelle la révolution verte ou la culture industrielle. Le coton traité dans les grandes filatures du nord du pays, le cacao que l'on transforme sur place en chocolat. Le sucre de canne, 15 000 tonnes produites en 72, le double en 76, 50 000 tonnes en 80. Et 3 000 familles vivent de cette usine et déjà, parmi des océans de canne à sucre, les camionneurs voient monter au loin des usines nouvelles. Cette rage de la révolution verte s'exprime jour et nuit et par tous les temps. Pourquoi cette hâte à défricher, à planter, à produire? C'est que la vie du pays en dépend. C'est le cycle classique qui tient en 3 phases. 1. Il faut doubler le niveau de vie en 20 ans. 2. Ne pas aliéner son indépendance en s'équipant auprès des pays industrialisés. 3. Donc payer cash et pour cela exporter encore des produits transformés de préférence parce que plus rentables. Exemple, le bois bien sûr, le cacao et aussi l'aluminium, transformé et travaillé par 1300 ouvriers des usines Ugine Péchinet, DDA, Douala. Près du quart de cet aluminium est vendu sous forme de produits finis alors que naguère on n'exportait que des lingots.
Our country, Cameroon, was called an island of peace and prosperity. That was not a complimentary title. That was a well-deserved title. Watch. Le Cameroun a de la chance. Cameroon is lucky. Demandez pourquoi Don't ask me why we are a country of peace. une île de paix. All around us is war, C'est la guerre. and we cannot pretend to be better than others. Mieux que les autres. The Republic of Cameroon has been an independent country since 1960. Since then, it has had no civil war, no major ethnic or religious clashes, no rebellion, no violent coups, and no famines. An unusual circumstance for this unique African country, often surrounded by chaos. Indeed, Cameroon acts as a shelter of peace and stability in the midst of a troubled continent. So, where do we find our country today? Where we find our country today is unacceptable to anyone who has conscience, to anyone who has a soul. The economic situation in our country is dire. High rate of unemployment, high rate of poverty, high crimes rate, high taxation. All over our country, garbage are invading the streets of our cities and villages, leaving the pedestrians and the motorists with little or no space. 60 years after independence, the unemployment rate of our youth is at 80%. 60 years after independence, our kids, Cameroonian children, are still sitting outside on the dust to study. 60 years after independence, the people of Cameroon, still don't have access to clean water and electricity flow. 60 years after independence, the medical situation in our country is deplorable. So my question to the youths is this: where do you see yourself in the next 20, 30, 40 years' time? And my question to the elders is this: is this the country you want your kids and the future generation to inherit? My guess the answer will be no. So let's go out and vote massively. Let's take our country back. When you don't vote, you sell your future. And when you sell your future, you betray the future generation. And not only your generation, but the entire generation of the country. So thank you. And let's go out and vote. God bless Cameroon. God bless our people.